Thanh Mai mến chào quý vị đến với kênh Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Thưa quý vị, cứ vào mỗi thứ ba hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng này trong chương trình Giấc Mơ Đến Mỹ hay còn gọi là My American Dream. Và người đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này là chị Cathy Nguyễn, giám đốc điều hành công ty My Truly Wonder, trụ sở tọa lạc tại Austin, Texas. Và Thanh Mai gửi lời mến chào đến chị Cathy, chị có khỏe không chị? Chào Thanh Mai, chào quý vị. Cathy rất là khỏe. Hôm nay mùa thu thực sự đã đến với Austin. Trời rất là mát mẻ, dịu dàng. Dạ Thực sự vâng. đã đến rồi. Nhìn chị em thấy cả một mùa thu, nhìn chị là em muốn đi nhặt lá vàng, bởi vì cái áo của chị hôm nay cái màu vàng mùa thu rất là đẹp. Còn em hôm nay là hoa sim tím. Dạ vâng. Đừng nhặt chị là được rồi. Nhặt lá đừng nhặt chị. Thưa với chị Cathy thì mỗi tuần vừa qua chị em chúng ta mang đến cho quý khán thính giả những cái thông tin rất là mới liên quan tới những cái chương trình di trú, chương trình đầu tư, chương trình du học sinh, rồi vừa rồi chúng ta lại nói về việc mà con đường nhanh nhất để trở thành công dân Hoa Kỳ bằng cách là tham gia vào trong quân đội Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì thưa chị, em đề nghị chị nói một chút xíu về chương trình EP3, vì cũng mấy tuần qua rồi chúng ta không có nhắc đến chương trình EP3, và một số quý khán thính giả của chúng ta muốn biết là những cái tiến trình hoặc là có những cái thông tin gì mới không liên quan tới chương trình EP3, đặc biệt là những người đã làm hồ sơ rồi thì chị biết họ rất là nóng lòng chờ đợi. Thì em xin mời chị Cathy chia sẻ một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới chương trình EP3 thưa chị. Thanh Mai biết không, năm 2023 đấy là cả thế giới chúng ta đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế, và thời gian hiện tại một vài nơi đang có chiến tranh, và có những nước là đang vào cái tình trạng khủng hoảng kinh tế. Thì cái điều này đó là nó phản ánh rõ nhất vào những cái hồ sơ xin nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ qua tất cả những chương trình đã và đang được Hoa Kỳ cho phép nhập cư hợp pháp vào đây. Phải nói rằng những cái đơn xin vào Hoa Kỳ nó gia tăng hàng ngàn mỗi tuần, chứ không phải mỗi tháng nữa. Cũng như là công ty chúng tôi đấy, thì vào quý 2 năm 2023 này so với 2022 và quý 2 là số lượng xin thẻ xanh cũng như là xin vào các chương trình nhập cư tăng gấp 3 lần. Thế thì riêng cái chương trình EB3 thì chúng tôi cũng vẫn được rất may mắn là cũng có những cái công ty ở Mỹ, ở Hoa Kỳ đấy đã tìm đến để xin chúng tôi nhận các công nhân của họ về Việt Nam, hay là các nước mà đặc biệt là Việt Nam, và các công ty cũ đã nhận công nhân của chúng ta đây đã tăng quota. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên là nước Mỹ, nước Hoa Kỳ của chúng ta nên vẫn đang trong thời gian kinh tế rất là tốt và thiếu công nhân rất trầm trọng. Thế thì cái vấn đề ưu điểm này nó ảnh hưởng gì đến những khách của chúng ta đã và đang chờ đợi LC và thẻ xanh? Thanh Mai cũng như chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi từ các khách và cũng từ các agent. Có những khách đang chờ đợi LC và thẻ xanh. Thì Thanh Mai hôm nay và chúng tôi đã xin mời sự trở lại của luật sư Gabriel, và Thanh Mai sẽ đặt những câu hỏi của các
agent cho luật sư Gabriel để luật sư Gabriel trực tiếp thông báo đến các quý vị những thông tin mới nhất từ Bộ Lao động cũng như Bộ Di trú. Xin mời Thanh Mai. And now we would like to welcome back attorney Gabriel from the Griesbaum Law Firm in Austin, Texas. It's good to see you back. Hi, Gabriel. How are you? Hi, Mai. It's great to be back. Thank you for having me. Yeah, so Cathy and I would like to ask you a lot of questions. This question is not come from us. It's actually come from our viewer, from the Cathy client, and from her agency in Vietnam. And it's about EB3. So the first question is, can you provide an estimate time or for when can the people who already apply for EB3 be able to receive the LC? Yes. So for those who applied in October of this year, we can expect labor certifications approximately September 2024. Now, that is significantly longer than some of you may be expecting, and I wanted to introduce why. Over the last 15 to 18 months, USCIS and DOL have both consistently published their processing times and published longer processing times each month. In other words, that the time that it's taking to process these applications continues to increase. We believe that that is because of the demand for the program. There is a lot of large companies applying for a large number of people right now. People from Korea and India. And there is a big demand for the program, and there hasn't been any expansion of funding or administration. So the program continues to see delays. We can hope that these processing times will come down, but as of now, we have to move forward with the information we have. So it delayed how many months for delay? So it's taking almost 11 months to get a labor certification after you file the ETA 9089 perm. Compared to before, how much? So just in April of this year, it was about 6 to 7 months. Okay. And last year and before that, it was in the neighborhood of 4 months. Wow. Okay. But that situation could change, right? Things could Absolutely. be better or worse. So Could. yes. It could. In fact, it's hard to imagine it getting worse. Yes. Yeah. So from the point to get LC to the point that they can apply to green card, which is I-140, how long did it take for that time frame? So the visa bulletin that was published most recently, the November 2023 visa bulletin, has a wait period of approximately 2 years from your priority date, which means that that sets the minimum time that you can get your green card. So from the date that you file your application, your perm application, your ETA 9089, from that date, it's taking a minimum of 2 years. That's the floor. I think more realistically, 3 years. So 3 years to get your green card, to apply for green card? Well, to get it, on average. Okay. To receive it, it's about 2 years. Well, to get at least an immigrant visa. So Attorney Gabriel, I understand that many of the viewers, especially the Cathy client on EB3 program, the number one thing that they worry about is their children, especially those that under 21. Because from what we understand, that the children under the age of 21 and not married, and they come with their parents through EB3 program, they might have a chance that to not able to come if they reach to the age of 21. Can you define, how about understand, like about the age, like the children age 21, how is the immigration service determine at what age is the kid cannot qualify? Right. So this is a very good question, and it's actually a very hard question, one that lawyers have debated and sued over many, many times. And the short answer is that filing the I-140,
which is the second application generally in our process with foreign nationals. Filing the I-140 freezes the child's age during the time that the I-140 is pending. So while the I-140 is being processed by USCIS, the child's age doesn't count, okay? Essentially, the age stops at the time you file. But it can restart in the future if the I-140 is approved, but there is no visa available because of the visa bulletin. So one reason that I don't recommend premium processing, especially for people with older children, is because we want the I-140 processing time to go as long as possible because it keeps your child younger, essentially, for the purposes of this law. So there are a number of moving parts. For people who have already filed an ETA 9089, that means you've already got your priority date, which is the date of filing the ETA 9089. When you have your priority date, what we will want to see is the visa bulletin move to your priority date. And hopefully, if current trends hold, people with who have already filed this year by late summer or early fall next year, hopefully at the early range, we will see labor certifications and eligibility for them to apply for green cards. And so that's an optimistic scenario. A less optimistic scenario would see those coming back in the winter potentially. So those being able to file the I-140, that's the date that we have to calculate the age of the child. So these longer processing times for the ETA 9089 directly influence the age of children that are going to be eligible, because their ages are going to continue to count until these certifications come in, essentially, because that's the earliest date we can file the I-140 and stop their age. So we're going to have to, for people who are starting this process with us at the very start, we can't accept any children over 18 currently, just because of the trends we're seeing in the processing times at DOL and the trends we're seeing in how these priority dates are not moving forward in the typical cyclical pattern that we usually see. So, in other words, right now for new clients, we're only accepting children under 18 if it's a requirement that they must immigrate together, because that gives us plenty of time to make sure that even with these processing times, we still have enough time. For people who are already in the process, obviously we're going to do everything we can to mitigate any damages. Thank you. So if people watching right now and they have children under the age of 18, they can still qualify to apply for EB3 knowing that their children is safe to be able to come with them. Under current conditions, we predict it is a fairly safe outlook for that. Yes, obviously I don't make any guarantees as an attorney, but as far as trends and historical timelines and our expectations, yes, that is correct. Thank you. So from the point that to apply for I-140, which is apply for green card, from that point to get visa, the apply process, how long did it take normally? Is it the standard process as of today? Right. So EB3 I-140 processing times have not been very long, even without premium processing recently. My experience, especially this year with unskilled, has been that they have been taken care of within 3 to 5 months. So we don't see a long time there. Okay. Then after that, we have presuming that the visa bulletin has available visas. Consular processing is also not taking that long currently. In fact, we're seeing a large decrease in the amount of time required to do consular processing this year over last year. So I think that's in the 3 to 4 month range to get an interview and get your immigrant visa. That's great. Do you recommend people apply for like expedite process for I-140, or the LC is an expedite process? There's no expedited process for the labor certification. For the I-140, there is. But like I said, for EB3,
number one, we're not seeing very long processing times generally for I-140. And number two, especially for older children, we want that processing time to be as long as possible to freeze their age and hopefully get them eligible to immigrate with their parent. So generally speaking, I'm not recommending premium processing. It is available. I see. Yes. It's available, but because you don't think it's worth it to pay more, and it's not gonna buy any more time. It actually could. It could reduce your chances of getting your child to come with you, because it could make your child's age start sooner at I-140 approval. So there are potential harms to premium processing and very little benefit with the current visa bulletin. That's why I don't recommend it. Now, there are people in different people have different circumstances. There may be circumstances where premium processing is very beneficial, but have to look at those particular cases. Okay, thank you. I also know that a lot of people, they come to America through B1 or F1 program. If they receive the LC approval, does it mean that they can work in America now? No, that does not mean they can work in America now. They, the labor certification does not grant any status, and neither does the I-140. The only applications that grant you an actual visa status in the United States are either consular processing or adjustment of status. You're not going to be eligible to file adjustment of status for quite a long time, after your labor certification. The earliest you could possibly file would be the labor certification approval date if you filed your I-140 and your I-45 at the same time and the visa bulletin was current, which is, frankly, very unlikely. So no, the short answer is no. It doesn't grant any status. No, it doesn't help you. You will need independent status to stay in the United States throughout the waiting period. Thank you. Cathy, is there any comment, anything you would like to add? Let me ask you, one of the clients just sent in the question. He and a number of the I-140 approval back to March 2023, and why they don't have the interview from consular yet. They just come and ask me like that. So can you respond to them? Yes, it's probably because their priority date is not current. Now, I would have to look at what their priority date is. If they went through PERM, it's the date they filed their ETA 9089. You would want to compare that to the, are they going through consular processing, I assume? If they're going through consular processing, you're going to want to compare that to the filing date chart on the visa bulletin. And then when your priority date comes before the date in the visa bulletin, then you will see action from NVC, but not before. So my guess is that you won't see action from NVC until his date becomes current, but I would have to look at his circumstances, that specific case's circumstance. He said the NVC already done, everything done. It's just waiting for documentarily complete. Yeah, I have many cases that are in this same status where they are documentarily complete at NVC, but there are no visas available. I have many. Because the visa. Yeah. Oh, because visa are not available, so. Right, so they can't. Right now, estimate like how many months they have to wait? Well, like I said, right now the visa bulletin is further behind than it's ever been in winter. Okay, so but right now it's what I think I said almost 2 years behind. Hold on, let me take a look. Wow. Yes, okay. It's almost 2 years behind. Wow. It's 1 year 11 months behind. So that means from the point that they receive the LC and apply for the date they file the LC is the start date. That's the priority date. The date you file your LC. So those people who have filed their LC, they have their priority date already. So they have to wait for almost 2 years to get their green card. Yes, that's the minimum. For those who are documentarily complete at NVC, they will have the minimum time. In other words, if you've already got all your documents and everything pending at NVC, you're first in line to get the interview to get the green card when it's available. The first in line means when the green card becomes available for your priority date,
you will Oh, be in line to get that. okay. So we have to take a look at their filing day back and answer for them. Mhm. I got you. Okay. So I would like to ask Attorney Gabriel, do you think with what's going on in the world right now, with the war happen, in between Ukraine and Russia, conflicts that recently in Israel and Palestine, does that impact the visa process in the U.S.? yes, I think it increases demand for visas in the United States. A lot of families see the United States as a relatively safe place to live, particularly in war-torn or war-threatened countries and areas. I know, for example, that immigration from Ukraine has increased like 5,000% since the beginning of the war. So I think, yes, it vastly increases the demand for immigration services from the U.S. government. Thank you. 5,000%. Yes, there was I very cannot follow that. very Oh my little God. immigration from Ukraine before the war. Well, the Attorney Gabriel will continue provide us update in regarding to the status for I-140 or LC. But let's talk about the EB3 program overall. So EB3 program overall is still a really strong program. Open a lot of door for people from another country come to the United States to provide the workforce for the U.S. because right now it's a huge shortage. So what country is Vietnam compared to other country? Are we at the middle, high, or low in comparison in terms of wait list? I would categorize it as a mid-tier country. It's not India is number one by a large margin. China is number two, although recent immigration from China has been way down. The immigration from Southeast Asia is way up, including from Vietnam, and is also way up from Africa in recent years. But the main sources of immigration to the United States remain South America and India, and Vietnam falls far behind countries like Korea, Nigeria, even wealthier countries in South America like Brazil. So I would say Vietnam is not one of the major countries where we see a lot of people coming from. They tend to be from the countries you'd expect, the larger, more populous countries. But I think Vietnamese are very well represented in certain markets, in Houston, in Austin, in places in California, Seattle, et cetera. I think Vietnamese are very well represented. So yeah, that's where I would rank Vietnamese. Thank you. So now let's say if we have a client who want to enroll, apply for EB3 program. And I want to hear from Chị Cathy and from Attorney Gabriel. What would be the timeline that you would quote them? If they apply for today, when can they come to America? Set an estimate, of course. We cannot know exact, but based on current situation, what time frame can we tell them? Should I go first? Yes. Okay. Preparing your documents and getting you lined up with the proper job takes multiple months to even get started. So translating your information, verifying that you qualify for the program, and finding you an eligible position takes some time. Okay, let's say 4 months. Then we will file your ETA 9089. Those are taking 320 days or something like that, something less than 320 days, 318 days. So those are taking a very long time. Once you get your labor certification, you can file your I-140. Filing your I-140, it does freeze your child's age, but as of right now, it may not immediately get you eligible to get a green card because of the visa bulletin backlog. And so but what we will do is we will do everything in our power to get you to what we call documentarily complete at NBC, which is when NBC acknowledges we have everything we need to schedule your interview,
we're waiting until you're eligible. And we will do that. We will try to get everybody in position to get the green card at the earliest eligibility. But, that eligibility window has been creeping longer and longer. It's been taking longer and longer. Thank you. Chị Cathy, do you want to say Let me something? talk in Vietnamese so my client, my agency can understand more about cận tham. Nếu mà các bạn phải trả lời với khách hoặc là nói trực tiếp với khách đang nghe bây giờ đấy, thì Cathy xin chia làm 3 giai đoạn để các bạn hiểu và theo dõi, để mà chúng ta không bị những cái lo lắng hoặc là những cái mình nghĩ rằng nó sẽ không nghĩ được mà phải là sự thật. Thì từ khi các bạn nộp đơn xin với các công ty bên Việt Nam, agent của chúng tôi đấy, cho đến khi các bạn được phép file cái ETA 90-89 thì khoảng 1 năm rưỡi, 18 tháng thời gian vừa qua. Và khi mà bắt đầu mình file cái ETA 90-89 thì cho đến khi mà cái LC, bây giờ là thời gian phải 9 tháng, bây giờ nhé, ngay bây giờ. Và từ mình có cái LC cho đến khi mình được có cái I-140, tức là approve cái thẻ xanh á, thì khoảng 4-5 tháng. Và từ khi mà mình đã có cái I-140 approve, tức là thẻ xanh approve bên Mỹ, thì gửi về cho NVC, tức là Bộ Nội an ấy. Cái thời gian đó thì cũng không có lâu, và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao nhanh nhất. Và cái thời gian được các bạn được mời lên phỏng vấn thì bây giờ lại tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào cái sự chậm trễ và sự kéo dài của tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Thành ra để mà trả lời chính xác bao nhiêu và để mà không bị quy chụp là khi tại sao nói 3 năm 36 tháng mà bây giờ 48 tháng thì ngay bây giờ chúng tôi chỉ có thể nói được rằng các bạn phải chờ đợi khoảng 4 năm. Mong rằng là sẽ sớm hơn, tại vì có thể biết đâu Bộ Lao động và Bộ Di trú muốn thêm người. Cũng như bao nhiêu năm nay chúng tôi rất mong họ muốn thêm người để họ làm nhanh lên. Hoặc là chiến tranh nó bớt đi những người nhập cư, mà vì chiến tranh nó nhẹ đi thì sẽ nhanh hơn. Thành ra ở trong cái hợp đồng của các bạn chú ý đến cái chữ đậm mà agent của chúng tôi vẫn viết ra là không bảo đảm thời gian, vì thời gian này tùy thuộc vào các bộ phận, vào các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên là các bạn nên kiên nhẫn và nên có những cái chuẩn bị trước. Không nên quá là phải có những cái lời nói, thái độ, hành động gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mọi người, hoặc là những cái quan hệ của mọi người. Đấy là chúng tôi có chỉ thì nói như vậy, và luật sư cũng nói rằng không ai bảo đảm được thời gian. Cho nên các bạn phải hiểu rằng thời gian không tùy thuộc vào chúng tôi, không tùy thuộc vào luật sư, tùy thuộc vào chính phủ và tùy thuộc vào tình hình chung của thế giới. Dạ vâng. Cảm ơn chị Cathy. Thì thưa chị Cathy, bởi vì cái thời gian nó bị delay một chút xíu như vậy đó, thì những ai mà apply đi qua diện du học sinh, ví dụ như đi diện F1 du học sinh qua đây để học cô cái mùa tới đi là mùa xuân, thì sau 3 năm học ra trường có cái bằng bachelor thì lúc đó đổi qua diện EB3 là perfect luôn, đúng không chị? Đúng rồi. Đó là cái chúng tôi vẫn nói rằng các bạn làm sao để qua đây hợp pháp. Bằng duy nhất hợp pháp bây giờ là học nghề hoặc là học đại học, học trung học. Đồng thời các bạn xin visa, thẻ xanh lao động, thì nó có thể nói rằng nó bớt được, trong thời gian này nó bớt được 1 năm rưỡi. Dạ vâng. Mấy thời gian trước thì bớt được cả năm, và thời gian tới thì cũng có thể bớt được cả năm. Thành ra là chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, muốn thay đổi cái giáo dục, và chúng ta phải tính trước, đừng để đến khi trễ. Cho nên nhân tiện đây chúng tôi nhắn với các bạn đã có cái ETA 9089 đấy, mà con mình 20 hoặc
gần đến 21 liên hệ với chúng tôi hoặc là với agent của các bạn. Chúng tôi sẽ có những hỗ trợ đặc biệt để mà đối phó với thời gian chậm trễ của chính phủ như thế này. Tôi nhắc lại, các bạn mà con của chúng ta mà đã nộp đơn năm 2022 hoặc trễ nhất là 2021, những tháng cuối cùng năm 21 ấy, đang ở 20 hoặc 21, ngay cả 19, liên hệ với agency của chúng tôi là những người đã ký hợp đồng với các bạn ấy, để chúng tôi chỉ thị những cái sự giúp đỡ cần thiết để các bạn đỡ phải lo lắng. Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy rất là nhiều. Và thưa với chị Cathy, thì có lẽ thời gian của chúng ta cũng có hạn. Có lẽ là chúng ta sẽ ngừng tại đây và Thanh Mai sẽ mời chị cũng như là ông luật sư Gabriel có đôi lời gì trước khi chúng ta rời làng sống. So the time is up and we would like to have Attorney Gabriel. Is anything else you would like to comment, you would like to say before we say goodbye? Well, I know that sometimes these processes can seem like they take forever, but every day we see people who get approved, who get their family's green cards, and it does work. The recent delays have been a bit disappointing, but we remain eternally an immigrant culture that welcomes people, and we look forward to working with you. Thank you. Vâng, để tiếp lời với Gabriel thì các bạn yên tâm, chúng tôi là những công ty và những luật sư đã làm việc lâu năm và kinh nghiệm, và nhắc lại là không có một trường hợp nào bị bỏ lại, không trường hợp bị rớt, vì chúng tôi nỗ lực hết sức. Tất cả những cố gắng, ngay cả những vấn đề như Gabriel có đề cập là chúng tôi đã tức là kiện Bộ Di trú rất nhiều lần về vấn đề để mà debate, tức là để tranh đấu về vấn đề tuổi đấy, thì hầu hết chúng tôi thắng. Tại vì chúng tôi nói rằng cái này không phải lỗi của khách chúng tôi, mà vì cái thời gian delay của Bộ Giáo dục, của Bộ Lao động và của Bộ Di trú, thành chúng ta thắng. Thế thì khi chúng ta đã quyết định tham gia vào cái chương trình EB3 này, chúng ta biết rằng đây là sự thật và là luật cho phép chúng ta, và chúng tôi mỗi ngày chúng tôi đều đón nhận những khách có thẻ xanh qua bên Mỹ làm việc. Cái đó là một cái phần thưởng của chúng tôi và cũng như phần thưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi sẽ đến lượt các bạn. Cái điều quan trọng nhất của các bạn là phải chờ đợi và gì? Nhắc lại, học tiếng Anh. Trong khi chúng ta chờ đợi thì cũng không thừa. Thì đương nhiên các bạn mà có con lớn ấy, thì đương nhiên chúng ta cũng phải lo lắng. Thì chúng tôi có những cái để cố gắng hết mình để chúng tôi hỗ trợ các bạn trong trường hợp đó. Và các bạn theo dõi thường xuyên video của chúng tôi hàng tuần nên theo dõi để biết được những cái tin tức mới nhất, để chia sẻ những niềm vui, những tin tức với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy, cũng như là cảm ơn luật sư Gabriel rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì xin quý vị cứ comment bên dưới hoặc là inbox cho chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị ở tuần sau, cái tuần kế tiếp. Và một lần nữa, giấc mơ đến Mỹ, ai cũng mong ước có được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thì con đường đến Mỹ nhanh nhất, an toàn nhất như thế nào thì đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi Giấc mơ đến Mỹ vào mỗi thứ ba hàng tuần, phát sóng trên đài Asian Media Network để theo dõi những thông tin cập nhật nhất. Và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc muốn được đặt câu hỏi cùng với chị Cathy hay luật sư Gabriel thì quý vị cứ gọi ở cái số phone ở trên màn hình, đó là số 559 606 4011, 559 606 4011. Và số này thì quý vị cũng có thể text hoặc gọi qua Zalo nếu mà quý vị ở Việt Nam. Hoặc quý vị cũng có thể email cho chị Cathy ở cathy@juliewonder.com. Và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Mình chúc quý vị có một tuần lễ thật là an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.